ಸೊ ಇವತ್ತು ಯು ಐ ಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ, ಐ ಗೆಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ, ಸೊ ಗಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಆಫ್ ಯು ಐ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಯಪ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. So first question is define user interface and explain the importance and benefits of good user interface. Good user interface or design. Okay, so what is user interface? User interface design is a subset of field of study called as human computer interaction. So it is basically a subset of field of study. So it is a subset of field of study of a human computer interaction, HCI. So human computer interaction is the study, planning and design of how people and computer work together so that a person's needs are satisfied in the most effective way. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೂಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ as human computer interaction, and human computer interaction is the study, planning and design of how people and computer work together so that the person's need are satisfied in the most effective way. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, hear, touch, talk to, or otherwise understand or direct. The user interface has essentially two components. One is the input and another one is the output. So basically ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The user interface is the part of computer and its software. The people can see, hear, touch, talk to, or otherwise understand or direct. I thought the user interface has essentially two components. One is the input and another is the output. Output, simple. Okay, so next ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ how people communicate his needs to the system using keyboard or any pointing device. Or input is how the system returns processing. Output is how system returns processing results to user through screen or sound. Okay, the best interface is one which proper design with combination of effective input and output mechanisms. So best user interface ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ which has the proper design with combination of effective input ಮತ್ತು effective output. Input ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, that is nothing but the input, and output is nothing but the processing results. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, of today's rich technology and tools, we are unable to provide effective and usable screen because lack of time and care. ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ರಿಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ we expect better user interface alva. Simple, it is there window to view the capabilities of the system, and it is also vehicle through which complex tasks can be performed. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಂಡೋ. ಆಯಿತಾ? ವಿಂಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ವೀವ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಥರ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಲೇಔಟ್ ಏನಾದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಆ ಲೇಔಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇ ಈವನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪೂರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is the most important question that we are supposed to consider, that is benefits of good design. So what are the benefits that we can see in the good design? One is
The benefits of the well-designed screen have also been under experimental security certainty for many years. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. One researcher, for example, attempted to improve screen clarity and readability by making screens less crowded. So ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ screens completed transactions in 25% less time and with 25% fewer errors than those who used to original screens. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ. ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಯಿತಾ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂವರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 25% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 25% ಎರರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು 25% ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅನದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ reformatting inquiry screens following good design principles reduce decision making time by about 40%, resulting in a saving of 79% years in the affected system. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅನದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 4 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4. I'm just giving a second report. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ going to select the options in very quickly. Why? Because they know how to like the interface is very friendly and we can do the decision making in a very few steps ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ 79% ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 79% ಇಯರ್ದು ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಯೂರ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ, ಕರತ್ 1997. Okay. Training costs are lower because training time is reduced. Support line costs are lower because fewer assistant calls are necessary. And employee satisfaction is increased because aggravation and frustration are reduced. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಗುಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅದು ಮಿಗ್ತಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಗ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ರಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ರಿವೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, another benefit is ultimately that an organization's customers benefit because of the improved service they received. ನೋಡಿ, another benefit ultimately ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the organized customer benefit because of the improved service that they have received. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ and resolving problems during the design and development process
also has significant economic benefits. Of course, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ರೆಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಕಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, GUI ಡೆಫಿನೇಷನ್. That means graphical user interface. GUI stands for graphical user interface. Graphical user interface. Okay. So in brief, a graphical user interface can be defined as following. A user interface, as recently described, is a collection of techniques and mechanisms to interact with something. So ನಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ that a machine interacts with a something ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಷೀನ್ಸ್, ಈ ಥರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ referred to as objects. So user ಯಾವ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಹಿಯರ್, ಟಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. Objects are also visible to users and are used to perform tasks. ಸೊ ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಸ್ entities independent of all other subjects, all other objects. Simple. People perform operations called actions on objects. The operations include accessing and modifying other objects by pointing, selecting, and manipulating. Next, popularity of graphics. Of course, popularity of graphics maatadbekagiಲ್ಲ, because we know what is the popularity of graphics. We can write it by our own. Like graphics resolve design and user interface. Of course, graphics assumes the three-dimensional look where text-based system assumes one-dimensional look. So graphical ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, 3-dimensional ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ 1-dimensional ಮಾತ್ರ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ and commands can be done through menu or pull down or screen controls ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, increased computer power and the vast improvement in the display enable the user action to be reached to quickly, dynamically and magnificently. Simple. ನೋಡಿ, increased computer power and vast improvement in the display enable the user actions to be reacted quickly and dynamically and meaningfully. Of course, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀನು ಏನೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯೂಸ್ graphics can be okay, mental and perceptual load, information transfer between men and mechanism because of visual comparisons and specification of the proportion of the structure. Of course, that is also mentionable thing. Next, concept of direct manipulation. This is important. Direct manipulation. Yes, concept of direct manipulation. The system is okay. So direct manipulation and indirect manipulation. Okay, let's see. The term used to describe this style of interaction of graphical system was first used by Sridharman. He called them direct manipulation systems, suggesting that they possesses the following characteristics. 1. The system is portrayed as an extension of the real world. Of course, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
was first used by a person called as Sinidrum ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ, ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಯಿತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, continuous visibility of the objects and actions. The system is portrayed as an extension of the real world. Second one is continuous visibility of the actions and objects and actions. And third one is actions are rapid and incremental with visibility, of course, visible display of results, and incremental actions are easily resolvable. Next to indirect manipulation. So let's discuss this in details. We can concentrate on indirect next. First, the system is portrayed as an extension of the real world. See, a person is allowed to work in familiar environment and in familiar way, focusing on the data, not the application and the tools. The physical organization of the system, which most often is unfamiliar, is hidden from view and is not a distraction. So basically ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ, ಅವನು ಬರೀ ಅಲೌ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವೇ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವೇಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಆ ವೇಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ವೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸೊ ದಟ್ ನಿನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ.